guys, welcome to our cooking segment. இன்னைக்கு நாம healthy and tasty evening snack Khajur எப்படி செய்யறது அப்படினு பார்க்க போறோம். அதாவது the soft and sweet ரவை போண்டா எப்படி செய்யறது அப்படினு பார்க்க போறோம். and இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரவை 1 cup, கோதுமை 3/4 cup, பொடி பண்ண சுகர் 6 or 7 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், அடித்து வச்ச ஒரு முட்டை, தென் பேக்கிங் சோடா 1 pinch. இப்போ நம்ம கோதுமையை போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு, தென் ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம நம்மளுடைய பொடி பண்ண சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம பீட் பண்ண எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எக்கை ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ஸ்லோவாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஒரு மாவுடைய கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வரணும். தென் பத்தாத குறைக்கு நம்ம தண்ணியும் ஆட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம் பேக்கிங் சோடாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி பேக்கிங் சோடாவை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் மறந்துட்டு வந்தோம்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணுறோம். பட் நோ ப்ராப்ளம், ஃபர்ஸ்ட்லேயே ஆட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட். மாவு ரெடியான உடனே நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இதில் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகிட்டே வரும். ஸோ நம்ம சுகர் சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரம் ஆக ஆக வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாகும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். தென் இப்போ ஃப்ரை பண்ணணும். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நார்மல் ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இதை வந்து லைட் ப்ரௌன் கலர் வெளியில் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். தென் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். இது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக். வித்தின் 5 மினிட்ஸ்குள்ளே இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அண்ட் போரிங் ஸ்நாக்ஸை விட்டுட்டு நியூவான ஸ்நாக்கை டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். Until I will meet you in a next delicious cooking segment. Thank you.